Olá, seja bem-vindo à Voz do Conhecimento aqui no 31º CAED. E hoje nós temos uma apresentação, vocês já perceberam que o Guilherme está aqui comigo, então nós temos hoje dois convidados internacionais. Então cruzamos aqui o continente e fomos aos Estados Unidos convidar duas pessoas que já estiveram aqui. Então, você que acompanha o CAED aí da sua casa, você que acompanha o canal da BED, você que acompanha a Voz do Conhecimento, você já deve ter visto essas duas figuras simpaticíssimas. São duas pessoas que já estiveram aqui de uma gentileza incrível de compartilhar o seu conhecimento, compartilhar a sua experiência. Eu gostaria de começar apresentando, então, Farah aqui pra gente. Vou pedir pro Guilherme já falar com ela. Thank you, Farah, por estar conosco aqui. Conta pra gente, então, um pouco da sua vivência na educação e, mais uma vez, obrigado por estar na Voz do Conhecimento mais uma vez. So Farah, thank you for being here. Can you please tell us a little bit about your experience with education, briefly? Okay. Thank you for having me. I have been in higher education for 25 years in the US, teaching and developing online and on-campus courses. I am a rectora for the math, science, and engineering. I also teach. I'm a microbiology faculty, and I'm the president of the United States Distance Learning Association. I have been an end user of courses, as well as developing them, as well as leading programs in all the institutions where I have worked, as well as providing professional development for faculty. Então, primeiro ela está agradecendo pela oportunidade de estar aqui, e aí ela fala que ela já trabalha há 25 anos com educação superior nos Estados Unidos. Ela trabalha online, também no campus, então fisicamente também, e aí ela foi reitora também dos cursos de matemática, engenharia e microbiologia, e ela é presidente também da Associação de Educação à Distância nos Estados Unidos. Perfeito. O agradecimento é todo nosso, Farah. É maravilhoso ter você aqui. Mas não estamos sozinhos, não é mesmo? Temos aqui também, que já esteve aqui na Voz do Conhecimento, o David. E aí eu também vou pedir para o David se apresentar, falar um pouquinho da experiência dele em relação à educação. E thank you, David, por estar novamente aqui com a gente. Likewise, to tell us a little bit about your experience. Sure. My background is in the intersection of education, cognitive science, and computer science and artificial intelligence. My focus over the years since the late 80s and early 90s has been mostly on creating innovative learning experiences using technology, different ways to use technology to help people learn and to learn, especially to perform skills and not just to learn information. I'm president of Kaleydoscope Learning in New York, which is an online learning company that works with a mix of mostly for the workplace, companies and bigger companies and corporations and nonprofits, so corporate training and corporate learning and some other areas. I also teach at Columbia University, also in New York. I'm the current president of the International E-Learning Association and run an annual conference and series of events called the Learning Ideas Conference. So all those kind of relate to each other, and that's sort of the majority of what my background is focused on. Então, o David agradece também por estar aqui, e ele fala que a formação dele é em ciência da computação, junto com a inteligência artificial. Está na área desde os anos 80, final dos anos 80 e início dos anos 90. E aí ele trabalha muito com essa parte da inovação tecnológica. Então, como é que isso pode ajudar no aprendizado, né? Como a tecnologia inovadora pode ajudar no aprendizado. E aí ele trabalha hoje em dia com uma empresa que ensina outras empresas a como dar a aprendizagem, fazer a aprendizagem dos funcionários do mundo corporativo. Também ele é professor da Universidade de Columbia, lá em Nova York, e ele faz parte da Associação de E-Learning, lá nos Estados Unidos. Mais uma vez, é uma honra incrível tê-los aqui. É maravilhoso para o CAED realmente cruzar essa fronteira daqui do Brasil e ter acesso a experiências a pessoas tão gentis, generosas, que vêm aqui compartilhar o conhecimento. E aí, para a gente aprofundar o nosso tema aqui, eu gostaria que vocês falassem um pouco. Ao longo dos anos, a gente percebe que as transformações na educação, elas vêm acontecendo de forma mais rápida. Como que vocês avaliam, vou começar primeiro pela Farah, como que você avalia as principais transformações que têm acontecido na educação hoje e o quanto isso impacta professores e alunos?
So he was telling before that you guys are so nice, so kind. It's not the first time you are here. And he's saying that the transformation in education are quicker and quicker and quicker. So what's your opinion about these transformations, the latest transformations in education or distance education? Well, in higher education, we have the saying, is it before COVID or after COVID? So everything has changed after the pandemic. And the changes that happened in the last 25 years, I will say, just in terms of from thinking of how can we meet the student where they are, and that's how the online learning has been developed, to now it's no longer about the access, it's about the student outcome and the persistence. The change that happened due to the pandemic, it has speed up and increased an appreciation for the online learning. However, because of the fact that it was not planned, no one planned a pandemic, a lot of the courses that have been developed, it was a quick development. It was mainly changing the way how we teach face-to-face. Let's do it through Zoom or any online platform, versus a true course development is with intentional learning design that meet the learning outcome. So the change that happened at 3 levels, the faculty needed development, and we have seen 2 different audiences, those embracing since they want the online learning, others, they don't have a choice. They had to embrace because that was the only modality. We have also looked the other change that happened at the student perception. Some who were doing good in online, they have not been impacted. And then you have students, and we still have them, they do not do well in the online, but yet that was the only modality. So the third one was in terms of providing professional development for faculty to make them ready to teach in this modality. It was done quickly across the world because of the pandemic. Now that we're 7 years after the pandemic, we are basically looking and what we are seeing in terms of, we have lost a lot of cognitive knowledge for the student coming from the high school to higher education. And what we're looking is this impact that it is happening. Adaptive learning have solved a lot of problems. When you think of AI, and I'm certified in AI as a super user, it is nothing more than this adaptive personalized learning. So a lot of shift that we're seeing right now in terms of skills, as David mentioned, rather than is it more of the time versus, and that's why you have the whole credentialing, you have the stackable digital badges and everything that is happening right now in higher ed. Ok, bastante coisa, vamos lá aos poucos. Então, ela falou que ela pode falar a partir do ensino superior, que é a área dela, que tudo mudou a partir da Covid, que depois da Covid tem um divisor de águas, não tem um antes e depois. Então, nos últimos 25 anos se falou muito de acesso à educação, mas depois da Covid se fala muito em resultados e persistência, é o principal foco, porque a maioria das pessoas já tem acesso e agora como é que se mantém os resultados, bons resultados e persistência. A falta de planejamento, né, porque na Covid foi tudo muito, ninguém se planejou para uma pandemia, isso fez com que o desenvolvimento tivesse que ser muito rápido dessa educação online. Isso aí, para a faculdade, o que aconteceu para as faculdades? Os alunos que estavam preparados e as instituições que estavam preparadas para lidar com online se deram melhor, mas que quem não tinha esse preparo para lidar com online se prejudicou. A percepção também é que o ensino profissional teve que se acelerar bastante para poder conseguir dar as habilidades necessárias para os estudantes. E agora, o que ela tem percebido também depois da pandemia, alguns anos depois, é que se perdeu muito do conhecimento cognitivo de muitos alunos. E aí, hoje em dia, se fala muito também do ensino personalizado e digital. Então, como tornar o ensino mais personalizado para as pessoas e, basicamente, é isso. Em geral, foi o que ela falou. Perfeito. Perfeito. Eu só queria acrescentar uma pergunta até para ela, que ela falou que o desenvolvimento cognitivo diminui um pouco, mas isso está ligado, ela acha que está ligado à educação à distância? You talked about cognitive
It's cognitive loss. Do you think this is linked to the distance education? It is more of the impact on COVID, and because of the change that happened in the education, especially the student in the high school, they have not been ready, as well as those at the universities and colleges. Study was done on the East Coast in the United States, and there's an average of 18 months of lost knowledge, cognitive knowledge that the students have lost because of what happened during the COVID when they finish the high school. Não necessariamente por causa do ensino à distância, mas sim por causa da Covid. Então, em comparação aos alunos do ensino médio que saíram da pandemia e os que terminaram o ensino médio antes da pandemia, quando não havia Covid, houve essa diferença, uma perda cognitiva maior. Então, ela fala de 18 meses de perda cognitiva desses alunos de ensino médio. Perfeito. Bom, e agora eu vou passar para o David, e aí eu gostaria que o David, ele falasse um pouco, é praticamente a mesma pergunta, mas que ele falasse um pouco, como ele não faz exatamente a mesma coisa que a Farah, mas da perspectiva dele, ele pode até tensionar um pouco, não precisa concordar com tudo que a gente está falando. Então, a ideia é de acordo com a percepção pessoal dele, tá? Okay, so basically the same thing, but you are in a different area, different scenario in comparison to her. So he's even saying that you can disagree. Feel free to disagree. So from your perspective, what do you think? Sure. No, I do echo a lot of what Farah said. One thing I think to kind of pick up on that we've seen a lot more of in the U.S. recently is an interest in alternative forms of education. So, traditionally it was always undergraduate education, 4-year college degree, maybe start with a community college degree. Those were sort of the standards. And now there's a lot of interest in trying to figure out how does this tie more directly to jobs and careers. And that raises a lot of questions because you can go into extreme direction with that, right? Like on one hand, you need to be prepared to have an income and have a career, and that's absolutely legitimate. On the other hand, to be a member of society and to be able to make good decisions and to be able to work with people and all the things that we want people to be able to do, there's a tremendous value in broad-based education, and trying to balance that with the need to be prepared financially and career-wise, and also with distance education, because sort of along the lines of some of the things Farah said, we have to think more about how to design the right experiences for people to benefit in all the ways, right? Like if you go to an in-person class, one of the benefits is you meet people, you develop friendships, they are within class, they are outside of class, they're people you rely on and depend on. And that's much more difficult to do in an online-only setting because you don't really get to know each other. And so all of these are sort of connected pieces of the transformation that I think we're very much at the beginning of right now. Ele meio que concorda com o que ela falou, mas ele acrescenta que hoje tem um interesse maior em formas alternativas de aprender. E aí as pessoas estão muito focadas em se preparar para a carreira, em ter habilidades, mas tem outro lado também que é o lado social, que também é importante, ter os soft skills, né, habilidades que não sejam só habilidades de conhecimento prático, né? Então, por outro lado, ele disse que esse é um desafio que existe, né, no aprendizado à distância, porque não tem muita chance das pessoas fazerem amizade, de conviverem em sociedade, né? Então, esse é um desafio que existe também hoje. Equilibrar esses dois pontos. Perfeito. Eu vou dividir essa pergunta em duas partes. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta rápida. Aqui no Brasil, a gente percebe que o ensino ele está cada vez caminhando para o híbrido, que hoje é muito difícil encontrar no Brasil um curso 100% presencial. Ele tem algumas disciplinas à distância. E os cursos à distância, é muito difícil você encontrar um curso que não tem uma exigência básica de uma pequena porcentagem presencial. Isso está acontecendo assim também nas universidades que vocês trabalham? So, in Brazil, the trend is that we have hybrid education more and more. Because at first, if you look at the online education, they are beginning to have, it's almost impossible to not find an online education that doesn't require something, at least something that is physical, face-to-face. On the other hand, physical education or face-to-face education is not 100% anymore in Brazil. So it's more and more hybrid in this direction.
what do you think? Is it the same in the US? É para Farah primeiro? Yes. Yes, across multiple institutions, we do have the three modalities. We have face-to-face, we have hybrid, and we have fully online asynchronous. We also have institutions that are fully online. While the trend is across the globe, what the variation between one country and another one, and within the same country, one institution and another one, decisions have to be made in mind with the end user, which is the learner. In my own institutions, we have students, their schedule change from 1 week to another one. They cannot be in the hybrid, they cannot be in face-to-face with me. So the online is convenient for them. We also, as David mentioned, when we think of the workforce development, so a lot of people, they go back to upskill and learn new skills. Well, they work during the day. Evening classes is more convenient for them. Hybrid, they have family, they have other jobs, or sometimes the online is convenient for them. So we see the variety of offering that we have, and also we have to keep in mind, because of accreditation, because of requirement within the program itself. I oversee engineering. A lot of courses cannot be online because it's the skill. The student have to come and do the lab in my campus. Versus for some of the lecture courses, they could be taught online. Ela fala que essa tendência é global, na verdade, não é só no Brasil. E nos Estados Unidos eles pensam muito no usuário, no aluno. Então, depende muito da realidade de cada aluno. Então, por exemplo, tem pessoas que trabalham o dia inteiro porque o curso deles é um curso adicional à carreira. Então, eles trabalham o dia inteiro, pode ser mais interessante fazer um curso 100% online. E também depende muito do curso. Por exemplo, ela trabalha com engenharia, então não fazer alguma coisa presencial é muito improvável. Então, tudo tem que ser avaliado, mas lá ainda continuam com as três modalidades. Lá tem o híbrido, 100% presencial e o 100% online. Só que aí depende muito dessas duas variáveis, principalmente, né? De cada aluno, de cada usuário e também do tipo de curso, do que está sendo estudado. Agora, perguntar ao David. The same thing. Sure. No, I mean, I certainly agree with Farah that we see, all the different modalities and all the different options, hybrid and in-person and online. And I think one of the major challenges that we face is to be accessible to people, but to create experiences that are appropriate for the way that they are going to learn. Right. So I had to deal with that with a class that I teach annually at Columbia, which began as an in-person class and was one of the early online classes at Columbia back, I think way back in 2008, 2009. It might have been one of the first ones in my program. And I have an audience of people, because it's a class about online learning design for the workplace. So some of the people in that class have full-time jobs. So they would have to come take a night class in person. It was very difficult for them. A lot of people wanted to take the class, could not. That's what I like to think. And online is a really good fit for this audience because they can do a lot of things asynchronously whenever they have the opportunity to do it. But then the challenge for me has been to make sure that the design of the course adhere to all the principles that we still believe in. So how are they going to be able to learn by doing in an appropriate way? How are we going to make sure that they're creating some kind of projects and learning what they should be learning in this kind of situation where it's, much more under their control when they learn. And so there's a different set of design issues. But I think, like Brazil, we're often dealing with different modalities, both with hybrid and in-person and online, and I think facing in that way similar challenges. Ele basicamente concorda com ela também, disse que tem muitos desafios parecidos com o Brasil em termos do ensino híbrido, dessas questões que estão surgindo também, tem lá, e aí ele fala que um dos primeiros cursos dele, que ele deu em Colômbia, também já foi pensando nesses alunos que estavam trabalhando, que precisavam ter uma flexibilidade maior, então poderiam estudar na hora que quisesse, né, em casa, em qualquer lugar. E é isso, basicamente ele concorda com o que a Farah falou. Beleza, gente, eu vou fazer uma pergunta aqui que o Guilherme vai ficar bravo comigo se a gente não combinou. Mas assim, eu acho que é importante a gente fazer essa construção de comparativos. Os Estados Unidos, ele é um país muito grande também. E um grande desafio nosso aqui, por exemplo,
é a internet. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco, vocês acabaram de falar que vocês têm as 3 modalidades, híbrido, presencial e à distância. Quais os desafios que vocês veem hoje nos Estados Unidos para que essa educação funcione? Okay, so just like Brazil, the U.S. is huge. So we have different scenarios in the whole country. And one of the biggest challenges in Brazil is the internet. Not every region has the same access to the internet. So what are the challenges that you guys think when you think of that, like a huge country? We have similar problem. We have students unable to access the internet as well. We have the digital divide in a sense of, and it has always been existing. COVID just made it even more prevalent and more obvious for all of us to see. We do have, within every state, you have rural area and we have rural institutions, they don't have access to the internet. So we're no different than any other country in terms of the access to the students. I am big fan of adaptive learning as well as open education resource. The other challenge that we have, not every student can afford to buy a textbook. So we have those resources in Merlot where it could be translated in any language you can think of, and I am one of the reviewer and I am a member of the African network beside the US here. We have curated content that could be used for faculty and the students. Pick any region in the world, let's stick with Brazil, or in the US, well, I don't have internet, so I cannot access my slides, my PowerPoint or lecture, but I can print ahead of time those open education resources, and they're free, and I can just make copy for the student. So we have similar challenges. I will also look into, beside the infrastructure, we also have the variation between one school within the same state and another one, which technology platform they are using. And think of the student taking multiple classes in different parts of the state, online convenience where there's agreement. So it is a learning curve for the student. The other challenge that we have in the US is the student readiness. Not every student is ready for college level or university level courses. So we do have classes where we prepare the student how to be a college student, how to do basic reading and how to do basic math before even they enroll in the program and take the college or university courses. Ela fala que os Estados Unidos enfrentam os mesmos problemas em relação ao acesso, né? Tem áreas rurais em que as pessoas não têm o mesmo acesso como nas cidades. E a Covid, ela potencializou isso, ela mostrou mais, deixou mais claro para nós essas diferenças. E aí, ela fala que aí tem algumas soluções para isso, que são algumas questões adaptativas. Por exemplo, tem alguns materiais abertos, disponibilizados para o mundo inteiro, que ela até tem parcerias na África e com algumas escolas lá, porque aí para essas áreas mais rurais, essas pessoas podem ter acesso, né, os líderes das escolas, com antecedência, imprimir esse material e entregar para os alunos, né, de uma forma que eles tenham acesso a esse mesmo material. Também ela fala que tem outro desafio lá, que são, às vezes, no mesmo estado, nos Estados Unidos, no mesmo estado, tem escolas que têm muito acesso à tecnologia, outras escolas que não têm tantos recursos tecnológicos. E aí uma solução seria que o aluno pode ficar visitando outras escolas, ter algumas aulas em lugares diferentes. E, por último, ela fala que um grande desafio é o preparo dos alunos para a universidade, para o ensino superior. Nem todos os alunos lá têm o mesmo nível de preparo, então eles têm alguns cursos de matemática básica, de escrita básica, redação, né, para que os alunos eles estejam mais ou menos no mesmo par quando eles chegarem, né, na universidade, no ensino superior. Bom, agora eu vou pedir a contribuição do David também, mas é interessante a gente destacar que, às vezes, a gente precisa olhar um pouco para o vizinho para entender que tem os mesmos problemas que a gente, né? Então a gente fica só falando que aqui no Brasil, às vezes, as coisas são difíceis e a gente se depara com um país que tem as mesmas dificuldades, então a gente pode olhar para isso, aprender um pouco com isso, né? Mas, por favor, o David agora. Okay, so before
passing to you, he's saying that it's interesting to understand that it's not only Brazil that faces these kind of problems. So we have a neighbor who has the same kind of problem. So now It's a global. It's at the global level. Yeah. é internacional, no mundo inteiro. Yes. Yeah. So, yeah, I would say I have kind of a technical answer and a conceptual answer. So on the technology side, so following on a little bit of what Farah said, but there also are cases where not all schools, even if people who have internet access, it's not always the same. So we, for example, my company actually created a series of courses for preparing people for a career in retail. And these are courses aimed at high school students and community college students and people in workforce development programs. And their partnership with the National Retail Federation Foundation. And so these have been very successful courses that are delivered either as a classroom course with their materials, or as a self-paced online course where people can just click and take it on their own. And then there's an online exam. But there are technical challenges in that a lot of the schools that use them are lower income and have lesser technology than even we knew at the beginning they might have, because we're accustomed to working with bigger companies and just what we would have every day. So there's been a lot of technical work to make sure that things work on laptops that are older and have only 4 gig of RAM and run a older operating system. And so that always has to be taken into account to reach the broad audience. So even if they do have internet access, it's not always, technology isn't all the same. Second point, or should I let you do this, or No, my second sure, point? Okay. that's fine. Second point, the conceptual point, I think, is one of the challenges is how do we make sure people find the opportunities that are right for them and are aware of them and see the value in it for them, even at an age when they're still young and figuring themselves out. So when the more standard process was you go on to college and you figure yourself out. But now you have to make decisions at a younger age that are going to have more of an impact. You have more options. You have different pressures. I mean, some people have always had those pressures, but it feels like everybody has those pressures now. And so how can we, on the education side, meet students where they are, as Farah said, and give them different opportunities that will help prepare them for life and for a career and to be a well-rounded human being with a foundational education, and to help them see the value in that at a time when they may have some different pressures. And that's, I think, a big challenge in the U.S. at this time. Bom, ele está dizendo que mesmo que as pessoas tenham acesso à internet, não é só se tratando de ter acesso ou não. Mesmo para quem tem acesso, existem diferentes níveis de acesso. Então, tem escolas que têm uma infraestrutura muito boa, tem escolas que não têm, e aí eles têm todo um trabalho técnico para fazer, por exemplo, os mesmos materiais funcionarem em laptops muito antigos, né, ou em laptops mais novos, enfim. E também ele fala das oportunidades, que hoje em dia os jovens têm muitas opções, cada vez mais cedo eles têm que resolver o que vão fazer, que decidir o que vão fazer, então a pressão é muito grande. E isso aí também é um desafio que mostrar que as pessoas têm que dar valor a isso, e tem que dar valor à educação, tem que dar valor a tudo que está sendo oferecido hoje em dia. Basicamente é isso. E retomando o que ele falou também, de que também as pessoas entendam que é importante ter uma noção social, que não é só um curso técnico, né, que tem que saber viver em sociedade. Perfeito. Vou pegar um gancho aqui do que o David falou, que ele falou sobre você ter diferentes equipamentos, diferentes estruturas. E aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, um órgão do governo que faz a regulação, que faz a validação desses cursos para garantir que ele tenha qualidade. Inclusive, ele até propõe algumas mudanças, vai até a universidade, que é o MEC. Eu queria que ele falasse se tem algum órgão, como que funciona, quem é que fiscaliza esses cursos para ver se ele tem uma qualidade mínima. Aí a gente pode começar pelo David agora, porque eu peguei o gancho dele, e aí depois Farah. So now, starting from you. Yes. So he's saying that in Brazil we have the Ministry of Education that is responsible for doing the surveillance and to check if all the institutions they are on the same page, if they comply with their requirements, etc. So what about the U.S.? Do you have any agency or anything that does the same? I think Farah will know this one better than I will, actually, but there are accreditation bodies, so universities have to be accredited, and there was always some. I know there's some evaluation of how things are going. I do think a partial answer to this is that one of the challenges in that is to also make sure there's room for creativity in terms of designing the right experience. So to make sure that any evaluation that you're doing
doesn't push you away from different experiences, that the evaluation isn't just about what content gets covered, but trying to understand, do people really learn? Do they really learn to, in all the right ways, to make decisions, to argue and debate and articulate things? And, you know, it's very easy for evaluations to kind of minimize learning into information. And so any kind of evaluation program should try to make sure they avoid that. And that's a challenge, I think, when institutions get involved. And Farah can probably speak a little more to the balances of how that's worked in practice in your experience in the kind of institution that she's at. Ele disse que a Farah deve saber responder melhor do que ele essa pergunta, mas ele disse que é importante que as pessoas, que as instituições, lá nos Estados Unidos eles também têm, né, esses requisitos mínimos das instituições de ensino superior, mas que é importante que elas não se foquem só nas informações, em conteúdo, que também seja avaliado se os alunos estão aprendendo a debater, a ter algum tipo de criatividade, enfim, conviver bem entre si, ter um trabalho em equipe, então, que não seja só focado em informações, em um conteúdo pedagógico. Agora eu vou passar para o Farah, mas eu gostaria que você acrescentasse uma coisa, então. Pergunta também, e acho que é uma coisa importante da gente saber, é se o que tem hoje, desculpa, é suficiente ou se ela acha que precisa melhorar ainda. Okay, so the same thing, but one more point. Do you think that what we have today, or you have today, is enough, or do you think there's still something that needs to be improved? There's always room for improvement in anything in life, including education. I will add to what David mentioned. So we do have regional accreditation entities in the U.S., and each accrediting body has certain region in the U.S. where they basically have the oversight for the accreditation. And I want to step back. The Department of Education is overseeing all the education in the U.S. For online education in higher education, we have to report the student participation during the first few days of every semester, because we don't want students just to sign up in David's class and disappear. So we have to report this. The accreditation body that we have, this is what allows any institution in the U.S. for the student to be able to use their financial aid to pay for education. Anyone can open any institution in the U.S. The difference between one and another one is, are they accredited? And for the accreditation process, it takes years because you have to show data. David and I can create a university tomorrow morning. We will get the approval. There's no hurdle on that, other than paperwork, yes. But we need to have data to show that the students are learning. As he mentioned, there's the learning outcome. And regardless of the modality of how we teach those courses. And then we will apply to be accredited based on the region. If we are in New York, we are in middle state accreditation body, compared to in the middle, as an example of the US. We also have, within each institution, we have online offices, or the academic division oversee the online courses. Within those departments, we also have our own checklist in terms of the quality. Besides providing the training to the faculty, we also have the quality checking that we have within our institution. In the US, you have Quality Matter, you have Online Learning Consortium, and you also have within the same university, they choose to have their own. And it's stamp of credentials for the faculty teaching, as well as for the course, how it was designed. Why we need this information? When it's time to renew the accreditation every 10 years, 9 depending on the region, we have to show this is what our students are learning, this is the outcome, and here's the data that we have. In the US, United States Distance Learning Association, we do have the online certification, and which is different than the accreditation process. Any institution in the US as well as outside of the US can reach out
to us. And we have a team that work collaboratively with the institution. We do an evaluation of their online program with the feedback, with the follow-up, and we provide the seal of this is certified by our association. This information is useful for those institutions when it's time for them for the accreditation, as well as it's self-feedback. I want to improve how I develop my classes, how I am serving the students. It's a self-reflection. No different than in our online class or face-to-face or on campus, we do have student evaluation at the end. And of course, you have the dean or the department chair evaluating the course. It's in terms of improving how we serve the student. So we're not perfect. I challenge any institution anywhere in the world to tell us that they're perfect, because there is always room for improvement. Sempre há espaço para melhoria, ela está falando. Então, eles não são perfeitos e ela desafia qualquer lugar do mundo a dizer ser perfeito mesmo, porque ela diz que sempre há espaço para melhoria. No caso dos Estados Unidos, eles têm entidades regionais. Então, o país é dividido em regiões e aí essas entidades ficam responsáveis por determinadas regiões. Mas o Departamento de Educação, que equivale ao Ministério da Educação lá, ele também supervisiona todas essas entidades regionais. Em relação ao online, ao ensino online, eles têm uma preocupação com a participação, o engajamento, porque senão seriam só matrículas e ninguém ficaria assistindo às aulas. Então, eles têm uma supervisão desse engajamento, dessa participação dos alunos, e também passar por essa certificação toda, por essa supervisão das regionais e do Departamento de Educação, é o que vai permitir que as instituições recebam alunos que paguem a elas com o auxílio do governo. Então, é importante para elas receberem essa certificação. Então, eles se preocupam muito com resultados, não só com o número de matrículas ou com engajamento. Ela fala também que a associação que ela faz parte, né, de ensino à distância dos Estados Unidos, eles dão um selo e que não só instituições americanas podem receber, qualquer instituição do mundo pode entrar em contato com eles, mostrar, passar pela supervisão deles e aí podem receber esse selo. E isso funciona como uma comprovação de que está atendendo, passa por vários critérios e também como feedback, que é importante eles receberem esse feedback de que estão fazendo da forma correta. Então, em geral, seria isso. Perfeito, maravilhoso. A gente também está seguindo um pouco com isso. A própria ABED está desenvolvendo um selo para validar algumas universidades. Mas agora eu queria falar de um tema que, sem dúvida nenhuma, aqui no CAED, um dos temas mais falados é a IA. Inteligência Artificial, Artificial Intelligence. Ele está sendo falado de uma forma, alguns falam como oportunidades, outros falam como, um desespero, meu Deus, o meu aluno não escreve mais, ele só fica na IA. Ele vai fazer uma prova, ele fica só, copia e cola. Então, eu queria que vocês falassem, está acontecendo isso também nos Estados Unidos? Os alunos estão usando muito IA para responder, para aprender. E isso pode acontecer lá na frente uma perda de desenvolvimento? So, he said that in Brazil, the Brazilian Association also has this seal that will do this accreditation. And now talking about the AI, you see different perspectives. So some people, they see like opportunities. The other people see as like they are desperate because of this. And what do you think about this challenge of artificial intelligence nowadays? For Farah or Go ahead, David. I always start. Go ahead. Okay. Go ahead. Sure. No, I mean, there are absolutely both opportunities and challenges in terms of AI. One of the big issues in higher education is the concern that people are having AI generate their work and, quote unquote, cheating in that way. And that's probably the most prevalent discussion, I think, that I hear at least about in higher ed. I think one of the things that could help and should help in an indirect way is to force people to redesign their classes in a different way, right? So, for example, my class at Columbia, everybody does a project that basically carries through the midterm and the final. And it's a very personal project. They design an online learning experience, and they write it up, they do screens, they do a presentation to me about it. And so it's a very in-depth personal experience. If they use AI through part of that, that's fine. People would do that in the workplace.
I prefer that they use AI to help refine their ideas rather than to generate the ideas, but you need to get into a level of depth where you have to, at the end of this, you have to know something. Even if AI helps you learn it, you really have to know and be able to do something. Now, the other challenge related to that in terms of designing a class that way is I have 30 students. I could not have more than 30 students and give the appropriate feedback because it requires so much from the professor. But for a smaller class, that's certainly one way to redesign and you know, kind of take advantage of the fact that AI is helping people rethink things. I think the other promise of AI, or at least one of them, that's still very much unmet, it's something I've been involved in since before this round of AI, since a different form of AI back in the, you know, for me in the late 80s and early 90s and even before, is to create more use of technology to help create more interesting learning experiences, right? So you can have, technology can do wonderful things if we use it the right way. AI can understand who students are and their preferences and what they like and don't like and what they're good at and not good at. And if we use that wisely, put them in experiences where they do things that can feel like a game but in a good way. You want to, you know, learn about ancient Greece by exploring ancient Greece and having an AI coach walk you through it. And then, other than the digital divide problem, which is absolutely an issue, you can reach people in a very personalized way and in any time, right? So someone has a job, but they want to learn about this, they can do this when they want and get a lot of the benefits of having a really personalized, good instructor without being able to do that practically. And I'm not saying you would necessarily get everything. There are advantages either way, actually, but you would have access to something that you couldn't otherwise do. So AI, to me, in those ways, that's where the real potential is helping us create learning experiences that look very different from what experiences are today, but can be accessed by anybody, or at least almost anybody. And so I think that's where I'd like to see more things going and help us move away from the idea that learning is about content and lectures and have it be about experiences. And you look at the experiences that people have with technology outside of universities and outside of school experiences, and they're often a lot more interesting and a lot more detailed, and you learn a lot more from some of those in their own way than some of the things that you see within the controlled university environments right now. And that's, I think, where a lot of the potential really is. Dos grandes desafios para o ensino superior é em relação às pessoas colarem com a IA em seus textos, em suas provas, enfim. Mas aí ele fala que é importante remodelar essa forma de avaliação, porque tem que ser visto alguma coisa mais profunda, se o aluno conhece profundamente aquele tema. Então, pensar em novas formas de avaliá-lo para ver se ele não só leu aquela IA ou gerou aquela resposta, mas como se ele ver se ele entendeu de fato o que está sendo discutido ali. E aí ele fala também que pode ser maravilhoso, a IA pode beneficiar muitas coisas. Por exemplo, ela sabe o que as pessoas gostam, porque você vai dialogando com a IA, ela vai conhecendo os seus gostos, conhecendo você, tem uma memória lá, então ela pode dar uma forma de ensino mais personalizada. Então, isso aí pode ser maravilhoso, porque pessoas que têm certa dificuldade de aprender de uma forma podem aprender de outra forma, como com jogos, por exemplo. E também dá oportunidade dos alunos aprenderem fora da escola, porque às vezes eles têm algum ensino tecnológico na escola, mas quando eles vão para casa, eles podem aprofundar com a IA. Basicamente é isso. Perfeito. Mais uma vez, é engraçado que os desafios são muito parecidos, são similares. E agora, eu vou a mesma pergunta a Farah, mas eu quero fazer uma pergunta para ela, vou acrescentar mais uma pergunta, se ela utiliza bastante a IA. Okay, so it's interesting how the same challenges are happening in Brazil, in the US, everywhere. And the same question to you, but one more point. Do you use AI a lot, personally? Yes, and I use it in my class. So I'll start with the opportunity. I wish AI was available when I was a student, and you hear this from anyone who's using it and seeing the advantage. I concur with what David mentioned. I do lead professional development workshops to help faculty to develop chatbots for their own classes. We both teach. Student emailing me at 2 a.m. in the morning, well, I'm not replying. Mm-hmm. However, the student can use the AI to have the answer for it. A lot of publishers now, McGraw-Hill is one of them, they have the AI reader in the textbook. The same paragraph could be simplified
to the student for them to understand. That's a good use of AI. They don't have to wait for me to reply or to David to reply to the question that they have. So you have from the student, the user side end of the student, it is helping. And AI is nothing more than adaptive learning, it's personalized learning. You are in my nutrition or microbiology class, each one of you are at different level of knowledge before you even enrolled in my class. So what is difficult for me will be easier for you because of the level, and that's the adaptive, and that's what AI is. From the end user of the professors, it is a digital teaching assistant that they have at hand that they can use. Take advantage of it. I don't have the budget to hire a teaching assistant for David's class, but he can use AI to guide the student and show the student how to use it. I do provide all the tools in my own class for my online class for the discussion, and I give the student the rubric on how I will be grading them, and I encourage them to use the AI. I do use AI in my own class. Now, the challenge from the faculty, like with anything new, AI is a tool, as he mentioned, like any other tool. How do we choose to use it? You have the good, the bad, and the ugly. That's what it is, and technology, and I have a degree in computer science too. The problem is the challenge from the faculty. We like comfort. We don't like to be challenged because there's the fear of using or losing something. So that's why the difference between one institution and another one, are they early adopters or they're just watching what's going on? I do those workshops. They're not mandatory. If you have time and you want to come and learn, I will do the workshop and I'll show you, and I will tailor it for each one of your classes based on the subject. Now, the challenge or the question for the faculty is mainly challenging the way how they teach. The first thing that comes to mind is cheating. Well, I want them to cheat because that's a reflection that I have not updated the way how I teach 20 years ago. So the challenge for faculty is, oh my God, I have been using the same lecture, the same way how I am teaching. It is no longer what it is right now. Students are looking for what it is needed right now. So how can me and David change the way how we teach to meet the learner? We also have to look at the end result. It's not about giving this diploma to the student. The employer are now demanding that the student have a knowledge or have used AI. So a lot of institutions that are adding certificate or require AI course because we're not doing any service. If I hand you the degree and he is looking for someone who knows AI, and I have never taught you. So that's a shift. From the faculty side also is we need to revisit what are we assessing. Is it the tool or is it the artifact of what the tool is giving me? And that's where you have this fear. Think of 1995 when online came. It's bad. We're 2026, it is getting better. AI, that's what it is. When we think of innovation, I do not use AI to help me improve how to write an email because the wrong use of AI is using AI to improve what we are doing now. Innovation is thinking what AI will do. It's the other way around. We compete with AI. It's not the tool. I am more competitive. David is more competitive with AI than two other faculty who are not using AI. Bom, vamos lá. I talk a lot. No problem. Ok, então ela concorda com o que ele falou, por exemplo. Se um aluno, primeiro ela fala que ela usa sim a IA e ela recomenda e ela super incentiva, pessoalmente também, por exemplo, ela dá aula. Ela é professora universitária. E aí, se os alunos dela, um aluno dela, manda um e-mail 2 da manhã para ela, ela não vai poder responder naquela hora. Mas a IA pode ajudar a sanar aquela dúvida. Então, isso é um exemplo de como a IA pode ser benéfica.
pode agilizar, né, adiantar o que o aluno estava querendo saber. Então, ela disse que também tem uma ferramenta de usar a IA como leitura de um livro didático mesmo, que a IA, lendo ali naquela hora, ela pode resumir o conteúdo, ou ela pode falar em outras palavras o mesmo conteúdo, ela pode simplificar. Então, tem a ver com a forma de aprendizado personalizado. Também a IA funciona nesse ponto. Porque os níveis de conhecimento dos alunos são diferentes. Até antes mesmo deles se matricularem no curso que ela ensina, eles já chegam com bagagens diferentes daquele conteúdo. Então, a IA também ela pode ser responsável, ou pode ajudar nesse equilíbrio, nessa adaptação, para que todo mundo esteja mais ou menos no mesmo nível. Então, a IA tem que ser vista como um assistente digital gratuito. Nem todo mundo teria dinheiro para pagar um assistente ou um professor particular 24 horas, e a IA pode ser um grande auxílio nesse ponto. Quanto às universidades ou às faculdades, elas, como nós seres humanos, nós gostamos do conforto, nós temos medo do que é novo, temos medo de perder alguma coisa, mas que, pense na internet, quando ela surgiu na década de 80, as pessoas tinham medo e hoje em dia ela já é aceita, já está bem difundida. E aí ela fala que lidar com a IA, ou você escolhe, ou você adota logo a IA, ou você vai ficar só observando o que está acontecendo, o desdobramento do que já está acontecendo. E aí, sobre a colar com a IA, ou pegar respostas na IA, ela disse que é bom que isso aconteça para que as universidades se deem conta de que elas estão defasadas, porque não dá para simplesmente manter o mesmo nível de avaliação que antigamente, que antes da IA, por exemplo. Então, isso tem que ser revisto, tem que ser renovado. Não se trata só de dar um diploma nessas universidades, porque, por exemplo, o mercado corporativo, eles exigem também muito. Hoje em dia tem uma grande tendência deles exigirem que os alunos saiam sabendo usar a IA. E se você não adota a IA na sua universidade, na sua faculdade, no seu curso, você está entregando um diploma para um aluno que não está preparado para o mercado de trabalho, porque ele nunca usou IA ou não está sabendo lidar com a IA. Então, tem que ser pensado o que é que está sendo avaliado, né? O que é que está sendo avaliado em geral. Tem que pensar em tudo isso e é isso. Resumo. Perfeito. Infelizmente, estamos chegando aqui ao final. Foi um papo maravilhoso receber mais uma vez o David e a Farah aqui. E para finalizar, eu só queria pedir para eles, então, dizer rapidamente uma coisa que eles trariam dos Estados Unidos para o Brasil, porque eles estão vindo aqui constantemente no CAED, eles já têm uma noção de como que funciona mais ou menos a educação no Brasil. E o que eles levariam para os Estados Unidos, se eles conseguem fazer essa construção do que tem aqui que eles levariam, o que tem lá que eles trariam para cá. Okay, unfortunately we are finishing. This has been a wonderful chat. As it's not the first time you are here, he's asking, the final question is, what would be an exchange? What can you bring to Brazil and what can you take away from Brazil to the US? Will be the panel discussion we'll be having tomorrow, and it's about collaboration. The Brazilian Association has strength. The United States Distance Learning Association has strength. David's company has strength. So how can we collaborate and using the best of each entity, and how we can look forward in terms of how can we better serve the students? Education, for me, is a service, regardless of the location. How can we tap into our expertise and collaborate? With collaboration comes innovation, and with innovation, serving the learner. Thank you. Ela vai falar sobre isso melhor amanhã, ela vai dar uma palestra sobre isso, mas ela já adianta que se trata muito de colaboração. Então, a associação nos Estados Unidos é forte, a do Brasil também é forte, e o mundo corporativo, né, que o David está representando, também é forte. Então, seria se tratar de buscar o melhor de todos os lados para colaborar, e com a colaboração vem a inovação, e com a inovação vem um melhor serviço para os alunos. Sure. And certainly I agree with Farah. In addition, I think I'd add, we have the opportunity now to use technology to aid in that collaboration, and to remember we live in a global society, and we have the opportunity for people to contribute from all around the world, and technology helps enable that. And so our view as educators and learning experience designers of technology should be sort of, in my view, number one, obviously innovation and collaboration is part of that, and number two,
keep in mind the goals of the learners and the ways that you can use technology to achieve those goals. So rather than asking what technology can do what technology does, ask how we can employ technology. What can we do with it to achieve the goals of a global society with people learning from each other, learning as they need to learn, when they want to learn, in the best ways, and seeing the value of that and seeing how that helps them both in society and in work and as a career. And that, to me, is a global issue, as is everything, and puts us in one of the nice things about being here and at international conferences is to gain different perspectives from everybody around the world about the issues that they're facing. And there are a lot of commonalities, and there's a lot that we can learn from each other from our different experiences. Thank you very much for having me. Ele concorda bastante com a Farah e aí ele fala que são questões globais que a gente está vendo que são muito parecidas. E aí ele diz que é importante pensar muito também nos objetivos dos alunos, né? Pensar muito nisso, como chegar ao que cada aluno quer aprender, o que cada um quer, como entregar isso e como colocar isso também de uma forma que seja tanto de habilidades técnicas como sociais, que ele já tinha mencionado antes. Seria meio que um resumo do que ele mencionou. E é muito legal viajar, participar de conferências internacionais para ver diferentes perspectivas. E aí ele finaliza agradecendo pela participação. Bom, mais uma vez, Farah, David, obrigado por você estar aqui, pela generosidade de vocês. Obrigado, Guilherme, por mais uma vez estar com a gente aqui colaborando para que as pessoas que não puderam estar no CAED, que estão em suas casas, querem olhar um pouco, ter uma degustação do que aconteceu no CAED, no 31º CAED 2026. Então, obrigado a vocês e obrigado principalmente, mais uma vez, a você que nos acompanhou até aqui. Foi maravilhoso, wonderful, fantastic here. Obrigado, Guilherme, mais uma vez. Obrigado. E até a próxima. Continua aí, que a gente continua aqui tentando passar para você tudo, ou quase tudo, o que está acontecendo no 31º CAED 2026.